Nilisikia wasungu walikuwa na walazimisha watu sana. Wanachukua vitu kwa nguvu. Hata watu wenye walikuwa naandika kazi, wanachukua kuchukuliwa tu kwa nguvu na huwezi hata ukakuja kwako. Hawa wasungu walikuwa wanatunyanyasa sana. Walikuwa wananyanyasa hata mtu mwenye ako na ng'ombe yake anapukuswa kabisa. These traditional objects are very significant to the communities here. In the sense that we have objects which are spiritual objects, which, you know, the communities actually believe that they represent some of their ancestors, that kind of situations. So we have got so many objects which have got values and are still being used even today for those who actually know the importance of these things. Those objects should be brought back to the people and to places where they were got from. Because one, the very people identify with those objects, and those objects have only meaning in the very people who created them. And that's why I think it is more important to return them. One of the principal issues was the fact that they had not been able to subjugate the Pokomo people because of their unique system of governance. And because if it's one system of governance, then it's very easy, you uproot or you look at ways of. But this is something which was rather complex for the mind of the colonialists to grasp this system of governance. But the Ngaji was to them what gives the soul of the Pokomo. It was the nerve center of all the social activities of the Pokomo. So if we take out the head, then this monster is tamed. So that is the thinking which was there under the colonialists. Nilisikia tu wanachukua kama uchanga, ile wamependa wanachukua. Kama kibuyu wanachukua, anything ile wameona wanabendesha hao wanaenda wanapeleka tu. Kuna vitu mingi ambao wazungu walipeleka kwao na wakaweka kwa museum zao, na ile ingine ambayo tumerudishiwa ilikuwa kwa nyumba ya mtu, ilikuwa kwa nyumba ya Menesagen, ile mbeberu ambaye aliua kwa Italeli. Hiyo fimbo 3 ndio ilikuwa kwake na ziko hapa, lakini ile njora iko kwa museum fulani huko London. There are several objects out of this country. If you look at the type of objects we have in the US, for example, or in Britain or in Europe in general, you find that there are so many objects which were taken out of this country or out of this continent during the 1980s, during the missionary periods, for example, the explorers who have been collecting, you know, different types of objects. And you find that most of these objects are actually in Europe. If, for example, if you go to the Liverpool Museum, you find all sorts of objects which actually come from here. If you go to the British Museum, for example, you find we have got doors, one of the nicely carved door from Lamu, which have been taken to Europe. If you go to the US, for example, we have got so many vigangos in the US which were stolen from here as works of art, sold to museums and galleries. And most of these things are actually on display in some of these museums and galleries in the US, either belonging to private collectors or national institutions like universities and museums. Kupeleka sehemu ya mtu alafu na siku wengine hata hiyo haina peace kwa hiyo community. Hiyo nafikiri ingekuwa kama mimi, hiyo kichwa kwa Italeli walipeleka, I think hawakutupa kama iko huko.
iletwe asikwe mahali vile yeye alisikwa, awekwe tu karibu kama ile niningia, nafikiri imeisha, lakini itawekwa mahali kichwa ingekuwa. Hiyo sio mzuri sana, hiyo ni mbaya, ni kama ni laana. Kwa mila yetu ya Tuken, kuchukua sehemu ya mwili ya mtu, hiyo ni urogi na si mzuri. Sasa kitu kama hiyo tena tunaomba kwa unyenyekevu ya kwamba, kwa sababu hawa ni marafiki zetu, wanatusaidia, hata watoto yetu wanafaidika sana wengi kupitia wasungu. Kwa hivyo kama mtu anataka kutakasa kitu, kama wamekosana na mwingine, hiyo kitu imalizike kwanza, alafu ushano inakuja mzuri. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba wapate kuona hata hawa si mzuri, kwa sababu kama ingekuwa ni msungu yenye aliaka huko kwao na kichwa iletwe pande hii, nafikiri hata hawa wangeona mzuri. Kwa hivyo wachukue kama ni kitu ya maana kwa familia ya wao watu. Irudishwe, wenyewe wakuje, wazee ya hiyo clan wakuje wafanye vile wanajua, because kuna vitu vingine wanafanya, hiyo ni secret yao, wanaweza kufanya wazike, na kama hata sikwa waweke, kuna vile watafanya. Kwa hivyo ni vizuri irudishwe kwa clan hiyo. Vigango, hasa vigango vilikuja vikapotea. Najua kile kigango, kama mnaondoka, kama mmejenga mji hapa, sasa mnaondoka vile hamuondoi mkaenda navyo, mnaviacha pale pale, mwaondoka nyinyi tu. Lakini ile kama ni koma za kawaida ama ni kigango, mnaacha pale pale. Nilimesikia kwamba vimeibiwa, lakini sijui vimeenda wapi ama vimeenda wapi. Sijui wale walionunua na kupeleka kule wana nia gani, wanataka kuvirudisha. Na kama wanataka kuvirudisha, walipovichukua na sasa wanataka kuregesha, kuna nini kinachotukia? Hata wanataka kuregesha, kuna umuhimu viregesho kwa sababu vimeibwa. Na kule vilipelekwa vilidhulumu haki ya dini ya Kiafrika. Kama sisi Wamijikenda ni Waafrika, sasa hivyo vigango ilikuwa ni njia moja sisi ya kuomba. Sasa elimu hiyo ya kuomba katika dini ya Kiafrika hakuna, kwa sababu hizo ndo zilikuwa ni ishara zetu za kuomba pia. I think that even if we are not very much aware, and I look at the peoples of Kenya, the work which was done by Joy Adamson, and you see those are cultural elements, because the way people were taken and the drawings, the way they were done, or the pictures that they was taking, well, he was taking us in our own cultural setting. And I believe this one must have been taking something away from us without us knowing. You know, Mzungu, people were imagining that he's doing it just for amusement. But if you look at what Joy Adamson did, he may have preserved a little. But these things are being sold. If you go to Textbook Center, that book is all more than 3,000 shillings of Joy Adamson. Yeah, so I think it may not be direct. You see, when we talk about culture, there is material and non-material. And when we focus on non-material, I think a real heritage, the richness and the spirit, as he said, has actually gone. Nasikia hata zamani kulikuwa na mnyama ingine anaitwa kuterer. Hiyo mnyama tena ati ilipatikana upande wa Kiptolele huko chini, Kapluku huko chini. Wasungu wakachukua tena. Vitu mingi sana ya maana ndio walienda nazo. Sasa sisi watu wa Afrika tukakuwa na shortage ya vitu ya maana kwa mshamsi yetu. Watu wa Tuken. Kwa mfano kama hapa Kabarnet tuko na msham ya maana ambayo tungekuwa na hiyo vitu ingetusaidia. Watoto wetu wangeangalia, na hata wageni wakikuja wanakuja kuangalia, hata sisi tunapata faida kidogo. Umuhimu wa kuregeshwa, jambo la kwanza, vile vilikuwa si kwamba vimewekwa kwa sababu vichukuliwe. Vilikuwa vimewekwa
na ukumbuke vikiekwa, kikiwa kimewekwa hapa, ikiwa ni wa Makombe, wanajua yule mzee wao wa zamani amewekewa tayari kigango, haekewi tena na famili ile. Ikiwa yule mzee ni famili ile yote, kile kigango kikekwa, kama ni kwa mzee Hare, ameweka mzee yule amewekwa, hakuna haja famili ile kuweka kigango kingine cha yule mzee yule. Kinachowekwa ni chini yake, kinaifa kibao ambacho ni kidogo, kigango ni kikubwa. My grandfather looked at the points that if he refused, there would be plenty of bloodshed and a lot of loss of life, because the DC had come with his huge army. I mean his big fighting force, and therefore it was only wise for him to let it go, but at the same time to negotiate. So the negotiation was that they take the Ngaji, but they leave the systems which were in place for the social well-being of the Pokomos to continue. That means the Gasa would continue, the women would be let to do their thing, people should be not molested for being in their farms and looking after their livelihood. So it was like ceding of power at the level of the king, but letting the rest. And the thing is, which I'm still very grateful, although there's bitterness in my mouth, is that they were one of the conditions was that the Ngaji would not be displayed in the community once it is taken away, and it has to be transported out of the community in secrecy, and should not be displayed anywhere within the kingdom. And this they did, and that's how the Ngaji left the Pokomo community and was taken to England, where currently it is in the London Museum. I think it's very, very important for some of these things to be brought back, especially these objects which have got sensitive spiritual objects, for example, like the Vigangos, which represent ancestors of people. You know, the Vigangos are actually an embodiment of an elder who was actually initiated into the Goho society. So if these things have been stolen, plucked out of from where they've been erected, then what it means is that those Vigangos, which actually represent the spirits of people's grandfathers, they were actually, because when you initiate into the Goho society, you become some kind of a priest, traditional priest. So when they're stolen, then that is an embodiment of elders who are actually initiated into this society. So those are people. So those are very sensitive, and because they were the keepers of the spiritual world, you know. So when they're brought back, that is very important for the communities here, because when they're stolen, so many problems befell that particular family. So by bringing them back, I think that will be able to bring some blessings back to the families. If people take your items of value, and they have been using them for maybe tourism kind of shows, people come to see those objects and they pay. Then it would be proper that when these things are returned, they are returned with some money value. That is justice. Hawa museums wamechukua hii vitu miaka mingi sana na wamefaidika sana kwa hiyo. Wameshapata mingi ya hiyo.
Mimi nawaomba kurudisha, wasiturudishie bure. Wangerudishia sisi na kitu ambaye sio mbaya ya kufurahisha. Na hii ni tena italeta kuchenga uhusiano wetu na hawa wenye walitunyang'anya siku ile. Sasa italeta kitu kama ni msamaha pia. Yes. So when they are brought back, one of the challenges is that stakeholders go to sit and discuss these issues and see the best place where we can be able to put them. A place where there's enough security, a place where there will be a proper management structure, a place where which will be accessible to almost everybody. My official name is Haye Ywengaji, the Grand Master of the Sacred Drum. How do I sleep every night? I know I'm the Haye Ywengaji and I don't have my ngaji. Now the other thing is, even if today they were to bring it to me, it would not be paraded all over here. There would be systems to be used for bringing it back. There would be ceremonies to do when it comes back, some big cleansing ceremony before it is. In fact, we have discussed with the National Museum, the Mombasa Museum to be specific, that when we are able to bring it back, we would want it to be kept in an archive here. Just like there it's in the archive. We would want it to be kept in some very safe location out of prying eyes, not a place where you come and say, oh, is this the ngaji? No. It should be kept as it was original. Until we are ready for it to come down there, it's not in my interest or the interest of the community to bring it after 120 years and have it destroyed. Tuko na cultural centers na hata tuna wanakamati ya museums. Wanaweza kukutana na ile cultural committees waongee, sababu it's very important iwe hapa Baringo ile vitu ilichukuliwa hapa ili watoto wetu wachukue zijazo wapate kuona. I think what is important for Kenya as a community is that we need to have a catalogue of what is out there and what is supposed to be brought back, because some of these objects are very sensitive spiritually, and I think for us to be able to do justice to our heritage, I think it is for us to have a catalogue of what is actually out there and see how we can be able to get them back into this country again. And also I think the other thing is that the customs are supposed to be informed, because things are getting out of this country through the either seaports or airports. So I think that people should be informed on the values of these objects.